볼륨을 조금 키워주세요. Good morning. So, Okay. well, Okay. Shall we start then? yes, Okay. yes, Okay, I'm ready now. I will be asking you to speak sentence by sentence in short phrases so I can translate. Yeah. Okay. So, you prefer that I speak and you translate? Okay, so I will. Well, I'm supposed to present my book, The Uprising. 오늘 제 책 봉기에 대해서 이야기를 하게 되어 있는데요. This book I wrote in the year 2011. 이 책을 제가 2011년에 쓴 책입니다. And this is important for me. I mean, it's important to underline the period when I wrote this book. 이 책을 제가 집필한 시점을 강조하는 것이 중요합니다. Because the year 2011 has been an important moment of struggle in Europe and in the United States. 왜냐하면 2011년은 유럽과 미국의 투쟁에 있어서 매우 중요한 순간이었기 때문입니다. 1 year after, now, at the beginning of the year 2013, the situation has changed in many ways. 지금 그로부터 1년이 지난 지금 현재 2013년 초는 그때와 비교하면 상황이 매우 많이 변화하였습니다. So I want to start saying something about the political and economic situation in particularly in Europe, as I live here, but more generally in the area, in the Mediterranean area, and in the area which has been invested by the financial crisis. 그래서 저는 제가 살고 있는 지역인 유럽, 보다 일반적으로 말하면 지중해 지역의 정치적 경제적 상황에 대해서 얘기를 하고 싶습니다. 이게 제가 여기 살고 있기 때문이기도 하지만 금융 위기로 인해서 가장 많이 영향을 받은 지역입니다. Since 2008, since September 2008, when in the United States a financial crisis exploded, the Western society has been invested by a deep sense of crisis and of collapse. 2008년 9월 미국 금융위기가 폭발한 이후에 주어가 유럽이었나요? 혹시 들으셨습니까? 제가 놓쳤는데요. 어쨌든 전 세계는 그 깊은 위기감과 붕괴감에 빠지게 되었습니다. 제가 중간에 놓치면 좀 도와주시기 바랍니다. Okay. If you look at the change, at the transformation that has happened in these 4-5 years, you can say that it is not a crisis. This is a war that capitalism, financial capitalism, has launched against society. 지난 4-5년간의 변화를 살펴보면 우리가 겪었던 일은 위기가 아니라 금융 자본주의가 사회를 대상으로 착수한 전쟁이라고 할 수 있습니다. Especially in Europe, the effect of the so-called financial crisis has been a huge displacement of money, of resources from
society to financial capitalism, to the financial class. 특히 유럽에서는 소위 금융위기의 영향이라는 것이 그 사회로부터 금융계급으로 화폐나 자원들이 이렇게 대규모로 전위되는 그런 것이었다고 할 수 있습니다. Especially in the Italian, Greek, Spanish, and Portuguese countries, Southern European countries, the impoverishment of society has been impressive, and it is going on. 특히 이탈리아, 그리스, 스페인, 포르투갈 등 남부 유럽 국가들의 사회 빈곤화가 부과되어서 지금도 계속 지속되고 있습니다. The school, the health system, the system of transportation, all the aspects of daily life has been aggressed by the financial war, and the process of impoverishment is still worsening and worsening every day, every month. 그 교육, 의료, 교통 등 모든 일상생활의 모든 측면들이 그 금융 전쟁으로부터 공격을 받았고 이 빈곤화는 매일매일 매달 악화되고 있습니다. At a certain moment, the European society, especially young people, young unemployed students, reacted against this impoverishment and tried to stop the financial aggression. Remember what happened in the past years. 지난해에 어떤 일이 일어났는지를 기억을 해보시면 어떤 순간에 유럽 사회의 젊은이들, 젊은 실업자들이 이 빈곤화에 반응을 하면서 금융 공격을 멈추려고 노력을 했습니다. December 14th, 2010, in London, 100,000 students occupy the center of the city, fight against the police for hours and hours. The same day, the same happens in Rome. It's the beginning of a sort of uprising that in the following months becomes a European process of revolt. 2010년 12월 14일에 런던에서 수백만 명이 모여서 그 도시 중심부를 장악하고 몇 시간에 걸쳐서 경찰과 싸웠습니다. 그리고 그 동일한 날 로마에서도 같은 일이 벌어졌고요. 그 다음 달, 그러니까 이것이 봉기의 시작이었고 그 다음 달에 이것이 유럽의 봉기로 확산되었습니다. London, Rome, then Athens. For months and months in Athens, in Greece, young people have fought against police, has tried to stop the impoverishment of their country. 그 런던, 로마, 아테네, 그리스 등에서 수개월 동안 젊은이들이 경찰에 맞서 싸우면서 자신들의 국가의 빈곤화를 멈추기 위해 노력을 했습니다. Then, in May 2011, Spain, Madrid, Barcelona, Sevilla, 60 Spanish cities are occupied by people. 6 million people in the streets, in the squares, all along the month of May and June 2011. 그리고 2011년 5월에 그 스페인의 마드리드, 바르셀로나, 세비야를 비롯한 60개 도시들에 600만 명이 넘는 사람들이 거리로 광장으로 나왔었고요. 그 이런 동기가 2011년 5월부터 6월 사이에 지속되었습니다. Then September 2011, New York City, Wall Street is occupied by thousands and thousands of people who oppose the financial dictatorship in the heart
of finance in New York and in the United States. 그리고 그 금융 독재 중심부인 뉴욕, 미국에서 그 2011년 9월에는 월가를 점거하는 수천만 명이 있었습니다. So, for months, during the year 2011, people have tried all over Europe to oppose the dictatorship of finance, but if you think about the outcome, about the result, about the effect of it, you see that nothing has been changed, that the financial aggression has not been stopped at all. 그래서 2011년에는 수개월 동안 유럽 전역에서 금융 독재에 많은 사람들이 반대했지만 그 결과나 효과를 생각해보면 아무것도 변한 것이 없고 금융 공격은 계속되고 있다는 것을 알 수 있습니다. The uprising has happened, a sort of general revolt has started, but the politics of the European Central Bank, the politics of the international system of finance has been unstoppable, and we have to ask why. 봉기는 일어났고 또 일반적인 반란이 시작되었지만 유럽 중앙은행이나 국제 금융 체제의 정치는 멈추지 않았습니다. 그리고 우리는 이것이 왜 그런지를 생각해봐야 됩니다. And also we have to ask what's happening now, what's happening tomorrow, what is going to happen in the coming years when unemployment will become larger, when young people will become poorer, when the European society will become more and more depressed. 그리고 우리는 지금 무슨 일이 일어나고 있으며 내일 어떤 일이 일어날 것인지, 그리고 향후 도래할 몇 년간 그 실업률은 더 높아지고 젊은이들은 점점 더 가난해지고 그리고 유럽 사회는 점점 더 침체를 겪게 될 이 상황에 어떤 일이 일어날 것인지를 자문해야 합니다. Well, my small book, The Uprising, Poetry and Finance, is dedicated first of all to the understanding of the novelty of present capitalism. Second, is dedicated to the imagination of a possible form of social autonomy, of social revolt, which is able to face the new form of financial capitalism. 나의 짧은 책 봉기는 첫째로 오늘날의 자본주의 새로움을 이해하는 것에 받쳐져 있고, 그리고 둘째로는 그 상상력, 즉 사회적 자율에 가능한 형태, 또는 사회적 반란에 가능한 형태를 상상하는 것. 근데 이것이 그 오늘날의 그 새로운 자본주의 형태인 금융자본주의에 맞설 수 있는 이 새로운 형태가 무엇인가, 이 두 가지에 받쳐져 있습니다. First of all, what is the novelty of the present form of capitalism? Pardon me. 이 금융자본주의의 새로움은 첫째 무엇일까요? Well, old capitalism was based on the production of things. In order to increase the amount of money, capitalists were obliged to produce things, to sell things,
so that their money could be increased by the circulation of things, of products, of goods. 과거의 자본주의는 상품을 물건을 생산하는 것이 주 목적이었습니다. 그래서 자본가들은 화폐를 증식하기 위해서 상품을 생산하고 판매하고 유통시켜야만 했습니다. Now, the new form of capitalism which has emerged by the process of globalization and from the application of the new technologies of information, this new form of capitalism is no more production of things, but it is increase of money thanks to the circulation of money. 오늘날 지구화와 새로운 정보기술과 같은 새로운 기술에 의해 발전한 새로운 자본주의는 물건이나 상품 생산이 아니라 화폐 증식과 유통을 통해서 이윤을 내는 자본주의입니다. The production of things has disappeared. Present capitalism is no more producing things, it is only playing a game of linguistic, arithmetic, mathematic, algorithmic reproduction of money itself. 상품 생산은 이제 사라졌습니다. 오늘날의 자본주의는 화폐를 재생산하기 위한 언어적 게임, 알고리즘적 게임, 수학적 게임을 할 뿐입니다. The relation between capitalism, capital, and language is the crucial thing in the new reality of the economy and in the new reality of society. 오늘날의 정치와 사회의 새로운 현실에서는 자본주의 또는 자본과 언어의 관계가 결정적입니다. The accumulation of capital has become essentially a linguistic process. Language, namely algorithmic production, has become the new form of accumulation of capital. So, capitalism has become a totally empty form of production which is destroying the past product in order to increase the present amount of money. 자본 축적은 본질적으로 언어적 과정, 알고리즘적 생산 과정이 되었는데요. 그래서 자본주의는 그 생산이 완전히 텅 빈 형태가 되었습니다. 그래서 오늘날의 자본주의는 과거의 생산물을 파괴해야만 합니다. 현재 화폐를 축적하기 위해서요. The crucial concept, in my opinion, is the concept of abstraction. The process of abstraction is deeply inscribed in the history of capitalism, of modern capitalism in general. 제 생각과 생각할 때 핵심 개념은 추상화라는 개념입니다. 추상화 과정은 특히 현대 자본주의에 매우 깊이 각인되어 있습니다. Abstraction means the separation of life, of concrete production, from the abstract form of money, of exchange value. 추상화는 삶이나 구체적인 생산을 억제하는 것을 말합니다. 화폐나 그 생산의 추상적 형태를 위해서요. Once upon a time, abstraction was investing the space of labor, of work. But now, abstraction has invaded every space
of capitalist society. 예전에 추상화는 노동 공간에만 국한되었었는데요. 오늘날 추상화는 자본주의 모든 공간에 적용됩니다. Where is power? Power is no more in a place, in the concrete bodily existence of the bourgeoisie. Power is in the cyberspace. Power is in an abstract space of communication, of exchange of pure science. 권력을 한번 보면 권력은 더 이상 구체적인 공간이 아닙니다. 부르주아의 구체적이고 육체적인 존재가 아니라 사이버 공간, 추상적 공간이고 기호의 교환, 소통 등을 통해 존재합니다. I repeat, please. I was saying that abstraction is why the uprising is ineffective. The people who are in the streets are fighting against material, concrete things, but power is not there. You can burn the bank, you can destroy the bank, but power is not there. Power is in the cyberspace. Power is in an abstract, virtual space that cannot be attained by the movement. 그래서 추상화가 바로 이 봉기가 효과적이지 않은 이유라고 말씀을 드렸습니다. 거리의 사람들이 물질적이고 구체적인 무언가를 찾지만 권력은 거기에 존재하지 않습니다. 은행을 파괴하고 그럴 수 있지만 권력은 사이버 공간에 있고 추상적인 공간에 있고 가상적인 공간에 있습니다. Well, I come back to my book. I come to the second part of my book. In the first part, I try to describe the insurrection, the uprising. Then I say this uprising is important, but it is not going to win. It is not going to stop the financial aggressor. 그러면 제 책으로 돌아와서 두 번째 부분에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 첫 부분에서 저는 반란을 설명을 하려고 했습니다. 이 반란이 의 중요성을 설명하고 그렇지만 이게 금융 공격에 맞서서는 이기지 못할 것이라고 이야기를 했습니다. It's not going to stop the financial aggression because financial dictatorship is based on something that belongs to the sphere of language, to the sphere of mental abstraction. So the traditional forms of struggle are effective. 이 봉기는 금융 공격을 멈추지 못할 것입니다. 왜냐하면 새로운 자본주의는 언어 영역 또는 심리적, 정신적 추상에 관련된 것이기 때문입니다. 그래서 투쟁의 전통적 형태들은 효과적이지 못합니다. So I try to understand what is the particularity of financial capitalism, and I try to retrace in history of the linguistic transformation of capitalism. 그래서 저는 이 금융자본주의의 특수성이 무엇인가를 고민하기 시작했고 이 자본주의의 언어적 변형을 역사 속에 재위치시키고자 했습니다. Something has happened in the relation between the signifier, the sign, yes, money. Money is
a sign. Something has happened in the relation between money as a signifier and the word as a signifier. 그러니까 기호로서의 화폐와 그 세계, 그것을, 그러니까 화폐가 기호로 나타내는 세계 사이의 관계에 뭔가 변화가 일어났습니다. You know, money and language have something in common. They are nothing, but they move everything. Think to that. Money. What is money? Money is pure simulation, like language. What I am doing now, I'm speaking. I am doing something totally simulatory. But money and language are the human forces which, being nothing, can move everything. 화폐와 언어는 한 가지 공통점을 가집니다. 이 둘은 아무것도 아니지만 모든 것을 움직입니다. 그러니까 화폐는 순수한 시뮬레이션입니다. 언어와 마찬가지고요. 제가 지금 이렇게 말하고 있는 것도 그러한데요. 화폐와 언어는 둘 다 인간의 힘이지만 인간의 힘입니다. 그래서 아무것도 아닌 것처럼 보이지만 모든 것을 할 수 있습니다. So, let's think about the past. The industrial society, the old bourgeois society of modern times, of the 19th century, of the beginning of the 20th century. In that age, money was closely referring to the production of goods. Then, after the financial change, money has become something totally autonomous, totally abstract, emancipated from the concrete material production of goods. 과거의 산업사회, 19세기나 20세기 초의 그 근대의 낡은 부르주아 사회를 생각해보면 당시 화폐는 아주 긴밀하게 상품 생산과 연관되어 있어서 상품을 구체적으로 지시했습니다. 그러나 21세기의 그 화폐는 구체적 상품과의 관계에서 해방되었습니다. 추상화된 것이죠. Now, let's come to language. The same thing, the same kind of abstraction, of separation, of emancipation of sign happened in the European poetry and in the Russian poetry, then in the world art at the end of the 19th century and during the 12th century. The process of abstraction of art, the process of dereferentialization of art and poetry, this is the process which makes language something abstract, pure, immaterial. 그 언어로 와봅시다. 언어를 보면 언어에도 똑같은 종류의 분리, 기호의 해방이 일어났습니다. 그래서 19세기 말 20세기 동안에 유럽의 시 문학과 러시아의 시 문학 그리고 회화에서 이러한 그 비포는 디레퍼런셜리제이션이라고 부르는데요. 탈지시와 탈창조화가 일어났습니다. 예술과 시의 영역에서도 언어가 매우 추상적이고 비물질적인 것이 되었습니다. Once upon a time, in the old times of representation, language was connected, was linked to the referentiality of things. Starting from the symbolist revolution, the French and Russian symbolist revolution of Mallarmé, of
Rimbaud, of the symbolist poets, the relation between the world and reality has become a non-referential relation. Word, language, poetry wants no more to represent reality, wants no more to describe reality, but wants to evoke reality, to call reality out from nothing, the infinite power of non-referential language. This is the central, the beginning of symbolist poetry and of art in the last century. 과거에 재현이 지배적이었던 시기에 언어는 물건과 창조적이고 지시적인 관계를 갖고 있었습니다. 그런데 프랑스와 러시아의 시인들, 말라르메나 램보 같은 상징주의 시인들의 혁명이 있은 이래로 그 언어와 세계, 그리고 현실의 관계는 비지시적인 관계로 변화하였습니다. 그래서 언어나 시는 실제를 재현하거나 설명하기를 원하지 않게 되었고, 이 아무것도 없는 것에서 호출을 하게 된 역할을 하게 되었습니다. 그래서 이 비지시적 언어의 무한의 힘, 이것이 상징주의 시, 상징주의 예술이라고 할 수 있습니다. I don't want to say, obviously, that poetry is guilty of financial capitalism. Just I want to find a common pathway in the field of money, of the economy, and in the field of language. 저는 This is pardon, yes. 그 금융자본주의가 나타난 것은 책임을 시에 그 책임을 물리려고 하는 것은 당연히 아닙니다. 다만 회계와 경제, 언어라는 이런 다른 분야들 간의 공통적인 경로를 말하고 싶습니다. You see, the dream of poetry and art during the last century has been the dream of the infinite power of creation. And this dream has become true in a sense in the virtual technologies. What is virtual technology? Is essentially the ability of language to create the world, to evoke a world from nothing, from pure language. 지난 세기의 시와 예술의 꿈은 어떤 무한한 창조력이었습니다. 근데 이것은 가상 테크놀로지에서도 마찬가지입니다. 아무것도 없는 것에서 뭔가를 만들어내는 언어 능력, 창조 능력, 호출의 능력이 바로 가상 테크놀로지의 핵심이기도 했습니다. And at the end of the century, the field of language and the field of economy come together and become the same space. Economy is more and more language production, and language is more and more the main power, the main potency of economic production, of capitalist production. 그래서 지난 세기 말에 언어 분야와 경제 분야가 합류를 해서 또 동일한 공간을 차지하게 됐습니다. 경제에 있어서 언어 생산이 핵심적인 것이 된 것입니다. So I want to go back to the political problem that we have nowadays. What can be done? What can be done in order to stop, to reverse
the financial aggression. What can be done in order to save social life from the financial aggression? What can be done if the traditional forms of movement, strike, demonstration, revolution, are ineffective? What can be done when nothing can be done? 그래서 저는 오늘날 우리가 직면한 정치적인 문제로 되돌아오고 싶습니다. 이 금융 공격에 맞서서 무엇을 할 수 있는가? 그리고 이 금융 공격으로부터 사회적 삶을 지키기 위해서 무엇을 할 수 있는가? 그리고 이 전통적인 투쟁 형식들, 파업이나 시위들이 비효과적이라면 우리가 무엇을 할 수 있는가? 아무것도 할 수 없는 상황에서 우리가 무엇을 할 수 있는가를 다루겠습니다. I think that poetry is going to play an important role. I think that poetry has to come back, and I think that poetry is the way. Poetry is the possibility of recreating autonomy. I try to explain. 저는 시가 우리가 자유를 다시 창조하는 데 있어서 매우 중요한 역할을 할 것이라고 생각합니다. 설명드리겠습니다. The only way to escape financial dictatorship is autonomy. The only way to escape financial dictatorship is to come out from the sphere of competition, of financial exploitation, and to create social spaces autonomous from capitalist production. 금융 독재로부터 벗어날 유일한 방법은 자율입니다. 경쟁과 금융 척취에서 벗어나 이 자본주의 생산에서 벗어난 사회적 공간을 창출할 수 있는 유일한 방법은 자율입니다. But this seems impossible because people have become alone. Everybody is alone. Everybody is private in his or her sphere of loneliness, of competition, of exploitation, of precarity, precarious work, precarious life. 그러나 이것은 불가능해 보입니다. 왜냐하면 모든 사람들이 고립돼 있고 혼자 있습니다. 사적입니다. 그 또는 그녀의 외로움, 경쟁, 불안정성, 불안정 노동 속에 혼자 있습니다. Precariousness is essentially this situation of loneliness, of competition of everybody with everybody. Precarious workers are people who never meet twice in the same place. Everybody is like an atom, like a cell going alone in daily life. So the main problem of autonomy of the movement is to reconstitute the condition of solidarity, to recreate the conditions for living together, for breathing together. 그 불안정성이나 불안정의 그것은 본질적으로 고독, 모든 사람과의 경쟁 속에서 느끼는 어떤 고독이나 외로움입니다. 같은 공간에서 그러니까 두 번 만나지 않는, 늘 다른 공간에서 만나거나 다시 만나지 않을 그런 원자들, 세포들, 그 일상적으로 고립된 그런 상태로 우리는 존재합니다. 그래서 자율운동의 핵심 의제는 연대의 조건을 재건하는 것, 그리고 함께 살아갈 수 있는 조건을 재창조하는 것입니다. There is a true problem of breathing, of respiration. People
have been obliged to breathe alone. The common respiration of society has been destroyed by precariousness. Once upon a time, in the factory, in the industrial world, workers met every day in the same place. They are breathing together. So solidarity was possible for them. 진실로 호흡의 문제가 오늘날 대두되었습니다. 사람들은 오늘날 혼자서 숨쉬도록 강요됩니다. 그 공통된 호흡이 자본주의 때문에 파괴되었습니다. 과거에 공장 노동자들은 같은 장소에서 매일 만나서 함께 숨을 쉬었습니다. 그래서 연대가 가능했습니다. Precarious workers are breathing alone in their lonely space, in their virtual space of exploitation. This is why solidarity has become so difficult in daily life, in work. Everybody is a competitor of everybody. 불안정 노동자들은 오늘날 착취의 고독한 공간에서, 착취의 가상적 공간에서 혼자 숨을 쉽니다. 이것이 오늘날 일상에서 또는 노동에서 연대가 이렇게 어려워진 이유입니다. 모두가 모두의 경쟁자이기 때문입니다. So I ask, what is poetry nowadays? And I say poetry is the reactivation of the collective body. Poetry is the reactivation of social pleasure to be together. Poetry is reactivation of political and social solidarity. This is poetry. This has to be the exercise of art and poetry. 그래서 저는 오늘 시가 무엇인지를 묻습니다. 제 생각에 시는 집단적 신체의 재활성화이고 함께 있는 것의 사회적 즐거움의 재활성화이고 정치적이고 사회적인 연대의 재활성화입니다. 이것이 오늘날 예술과 시의 실천이어야 한다고 생각합니다. So I don't think that fighting in the streets, occupying squares, striking, demonstrating is useless. I don't think so. It's very important. It's very useful, but it is not enough. It is only a process of reactivation of the collective body, but the crucial thing is the reactivation of the collective language, of solidarity, because only solidarity can give society the ability to be autonomous and to come out from financial dictatorship. 그래서 저는 거리의 투쟁들, 광장의 동거, 파업이나 시위가 무익하다고는 생각하지 않습니다. 그것들은 매우 중요하지만 집단적 신체의 재활성화로서 매우 중요하지만 충분하지 않다는 것입니다. 중요한 것은 집단적 언어, 연대의 재활성화이고 왜냐하면 연대만이 사회에 그 자율적 능력을 부여할 수 있기 때문입니다. Frankly speaking, I think that European future is very dark. Not only European future, the future of the world is very dark. I see that the next decade will be, as far as concerns Europe for sure, is going to be a decade of impoverishment, growing exploitation, fascism, violence and war. 솔직히 말씀드리면 저는 유럽의 미래나 세계의 미래가 어둡다고 생각합니다. 특히 유럽
부분 정말 분명하다고 생각하는데요. 다음 10년은 빈곤과 착취의 증가, 파시즘, 폭력으로 점철될 것이라고 생각합니다. Frankly speaking, I think that the movement has been important as a denunciation of the effects of financial dictatorship, but the movement, the uprising has only been the beginning of a long-lasting process, which will be essentially a poetical process of reactivation of the social body. 또 솔직히 말씀드리면 저는 지금까지의 운동이 금융독재의 나쁜 점들을 폭로하는 데는 효과적이었다고 생각합니다. 그러나 동시에 동기는 시적일 앞으로 도래할 아주 긴 과정의 초반에 불과하다고 생각합니다. So, I think that we are at the beginning of a long-lasting process of reactivation of the autonomy of language from the financial automatisms and from the effect of the financial dictatorship. I do not know if my generation will see the outcome of this process. I don't even know if my generation will be able to come out from the present darkness. Probably not. But it's the process which is going to go on during the next decades, during the next century. The process of reconstitution of social solidarity. Thank you very much. 그래서 저는 우리가 이 언어 자동화와 금융독재로부터 언어에서 벗어나서 언어적 자율성의 재활성화를 하기 위한 장기적인 과정의 출발점에 있다고 생각합니다. 그리고 저는 제 세대가 이 과정의 결과를 목격할 수 있을지 잘 모르겠습니다. 그리고 또 제 세대가 이 어둠 속으로부터 헤어나올 수 있을지 잘 모르겠습니다. 그리고 앞으로 수십 년간 그리고 또 어쩌면 다음 세기 동안 계속될 것이라고 생각합니다. 감사합니다.